with a simple topic, which is finding the control. Okay, so when we are working on UI path, so there we might have to find some element controls or some controls like that. Okay, so we are going to use controls or activities that will help us in finding the controls. So basically there are several activities are there, and let's discuss one by one. So the first activity is, let's list out them first, and the activities are the anchor base. Okay, so anchor, let me just tell you the activities first. The first one is the anchor base, second one is the element exist, and third one is the element scope, and find element, and then find children, and then find relevant element, and then get ancestor, and then indicate on screen. So these are the elements that we have right now. So how can we perform operations on this? So what is the use of this? So let's see. The first one is anchor base. Okay, so anchor base will basically point another thing which is not directly connected to it. Okay, it control this control is used for locating the UI element by looking at the UI element next to it. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸನ್ನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರ ಕಡೆ ನೋಡಿಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ, ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಇಂಟು, ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ 2 ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ if it checks if the UI element exists or not. It returns boolean result if the UI element exists and it returns true, otherwise it returns false. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಬೂಲಿಯನ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ UI elements. in fact it is good perspective practice to use this. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ UI element. in fact it is good practice to use this control for UI elements whose availability is not confirmed, or these ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆ UI ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾನಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ double click on it and you can see the indicate on screen option, and click on the indicate on the screen UI element में click ಮಾಡ್ತೀರಾ basically, and it returns boolean result which you can retrieve later from the
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅ ಬೂಲಿಯನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಬೂಲಿಯನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, and then by specifying all the actions you know to perform to sequence, you can add element. Simple. Next, find children. This control is used to find all the children UI element of the specified UI element. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು UI element ಎಷ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟ್ರೀವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ set up the same filter criteria to filter out the UI elements, and then drag and drop the find children control from the activities panel. Simple. Next, to double click ಮಾಡ್ತೀರಾ on it to indicate UI element that you want to specify. Then you can indicate it by clicking indicate on screen. So indicate on screen click ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೈಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್. ನೋಡಿ, IE ನ್ಯೂಮರಬಲ್, ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. IE ನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ UI ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್. It waits for the UI element to appear on the screen and returns it back. You can use the control in some way, in the same way you want to use the other controls, and just drag and drop the controls and indicate the UI element by clicking the indicator on screen, and you can specify the variable of type UI element in the found element property of the find element control to receive the UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಷ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಫೈಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಒಂದು UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸರೀಸ್ ವೇರ್ ದ ರಿಲೇಯಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಯಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಬೆಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್
region at runtime, and it gives flexibility to indicate and select the UI element or region while running the workflow. You just have to drag and drop the control in the projects. Next. Next question ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Sorry. Okay, so there are actually 3 techniques through which we can wait for a control. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ wait element vanish, and then wait image vanish, and then wait attribute. Okay, so there are 3 things: wait element vanish, wait image vanish, and then wait attribute. So wait element vanish ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ this activity ಯೂಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಟ್. ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, then indicate on the screen which element needs to be vanish. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯಾನಿಷ್. ಇದು ಇಮೇಜ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ is similar to the wait element vanish activity. This activity is used to wait for an image to disappear from the UI element. ಇವಾಗ UI ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ activity is the former is used that the former is used to wait for an element to disappear, while the latter is used to wait for an image to disappear. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ activity is that the former is used to wait for an element. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆಯಿತಾ ನೀವು, ಏನಕ್ಕೆ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸಿಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ while the letter is used to wait for an image to disappear, ಇಲ್ಲಿ basically we are going to use a letter to disappear ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಸಪಿಯರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of the specified element attribute to be equal to the string ಆಯಿತಾ. we have to specify the string explicitly. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ವೆಯ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು on the designer panel. And again what we are going to do is we are going to right click on the weight attribute activity and set it as start node, and then double click on the weight attribute activity. So we have to specify 3 values: attribute, element, text property aita. Attribute, element, and then text property. We have to explicitly mention this thing: attribute, element, and then text property. We also have to specify the element on which we have to supply the value. That is weight attribute ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, attribute and then value ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ text must be quoted ಮತ್ತು text must be quoted ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ attribute element ಆಯಿತಾ, attribute element and text property. ಸೊ ಯಪ್ ಸಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ದ ರನ್ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಕೋಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಟ್ ದ ರನ್ ಬಟನ್ ಟು ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನು ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್
control. So these are called as act on control. Basically, there are two types of controls are there. One is mouse, another one is keyboard. Aida. So while working in UiPath Studio, we have to work with various types of controls such as fine control, mouse control, keyboard control, and so on, to automate tasks. In this section, in this section, we are going to implement the mouse and keyboard activities. These are very important in terms of exam point of view. So pay attention to listen this. Aita. First thing is sorry, the mouse activity. So ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಮೌಸಿಂದ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಮೌಸಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹವರ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ interaction with the mouse full under the category of mouse activities. Aita. So there are three mouse activities in UiPath Studio. One is click activity, another one is double click activity, and then hover activity. What is this click activity? When we have to click on a UI element on the screen, we generally use click activity. So when we have to click on a UI element on the screen, we generally use the click activity. uh, let's see, it's very simple. When we have to use click activity on a UI element, so we generally use this click activity. When we have to click something, we are going to use this click activity. It is very easy to use click activity as illustrated by the following examples. First, we are going to drag and drop the flowchart activity to the designer panel and search for the mouse in the search bar, and then activities panel, and then drag and drop the click activity and the right click activity. Right click on the click activity and then select it as start mode. Then double click on the click activity and click on indicate on screen. Okay, and then indicate the UI element you wanted to click on, and then that's it. Simple. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಡಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. We have already seen the click activity. The double click activity is similar to the click activity. It just performs the double click action. Using the double click activity in your project is almost the same as click activity. So you have to use double click activity instead of click activity and indicate the UI element as we have done in the previous examples. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ the hover activity. Hover activity is used to hover over a UI element. UI element ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹವರ್ ಅವರ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ of that activity panel, and then drag and drop the hover activity, and then right click on the hover activity and select the set as start node. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹವರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಹವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ and click on indicate screen the indicated UI element you wanted to hover on. That's it, we are done. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಮೌಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ದ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮೌಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಂಪಲಿ. ಆಯಿತಾ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ಆಟೋಮೇಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆಯಿತಾ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ 3 set hot key, send hot key, and then type into, and then type secret text. So these are the 3 activities that we are going to perform with the help of our keyboard. So while automating tasks, we have to deal with keyboard activities a lot of time. So keyboard activities generally involves an interaction with a keyboard. In UiPath Studio, the following are the keyboard activities that are present. One is, as I told you, send hotkey, and then type text, type into, and then type secure text. Simple. Set hotkey ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ this activity is used to send keystrokes from keyboard as an input to the screen. ಸೊ ಇದು ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂತೀರ ಆಯಿತಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಈ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೀವು ಅದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿರೋದಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಸ್ ಅ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ಕಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಬೇಕು ಆ ಪೇಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ ಕೀ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ, can also specify the key by selecting a key from ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೀ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಪು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನು, ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪು, ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನು, ಈ ಥರ ಸೈಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಗಿ ನಾವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇಜನ್ನು. ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಕೀ ಬೈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೀಸನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌನು ಅಪ್ಪು ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರನ್ ಬಟನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಫಸ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕೀ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತಾ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಸೆಂಡ್ ಹಾಟ್ ಕೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಸಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು
ಟು ಬಿ ಟೈಪ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಯು ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ. This activity is used to send secure text to the UI element. It sends the string in a secure way, as I told you. Simple ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಟೈಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Okay, so the next important question is, this one. Okay, revisit recorder, right? So you have already learned about task recordings in chapter 2, record and play. In this section, we will explore recording a bit more, right? As we discussed earlier, there are actually 4 types of recording. As I told you, basic recording ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, and then ವೆಬ್ಸೈಟು, ವೆಬ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and then last one is ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ. ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ. It is not suitable for application with multiple windows. Okay, there are 2 types of selectors, and one is partial selector and one is full selector. A full selector has all the attributes to recognize a control or application. The basic recording uses full selector. So basically basic selector and the basic recorder full selector ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋನ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದಾದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಯಿತಾ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, desktop recorder. So this is similar to basic recorder with added advantage of working with multiple actions. So it is more suitable for automating desktop applications. So desktop recorder generates, okay, so basically ಇದು ನಿಮಗೆ partial selectors ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ desktop recorders generates partial selectors, of course. Okay, the partial selectors have a hierarchical structure. Okay, they are split into parent-child views for recognizing the UI element properly. Okay.
Okay. Next, web recording. So web recording can be done by using web recorder. So for the web actions, the UI extension for the browser should be installed, otherwise you will not be able to automate tasks or actions using web recording. You just have to click on the setup icon and then click on the setup extensions. So now choose your browser and click on it. Okay, the UiPath extension will be added to your specific browser, specified browser, and web recording is similar to desktop recording. And you just have to record the actions and save it. So create blank project and then tag it on the flowchart activity and click on the recording icon and then web recording. And you have to record your actions on the web on your on your own and then save it. And in case we have opened a web page using Google Chrome and logged in something google.com, then we start the recognizing by clicking on the record button and then of the web recorder. And next we type some text in the search bar of the Google performing the click activity, and then we press the escape key to exit the recording and then clicked on the save and exit button. Now recording sequence is generated in the designer panel, and then connect this sequence to the start node and hit the run button to see the results in the following screenshot. You can see the sequence generated by the web recorder. So this is the one. So first we have started the recording sequence and then attached browser Google page, and then we have been typed into list this one, and then simple iPhone type more than click input simple Google search ಅಲ್ಲಿ input ತಗೊಂಡು. That's it. Next, the last one is Citrix recorder. Okay. Yep. Citrix recording ಬರೆದರೆ when dealing with the remote desk connections. Methods such as basic recording and then desktop recording cannot be used. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಮೋಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ RDP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯಿತಾ. RDP ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು images will be sent from the desktop to another and will be mapped by analyzing the positions of the pointer ಆಫ್ ದ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಯಿತಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಇದು ಇಮೇಜಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು click text and then click image activity, using which we can work with images with else. Okay, you can clearly see the activities that are listed in the Citrix recording. Click image, click text type, select and copy, screen scraping, elements, text and image. All these activities are used extensively in the Citrix environment. You can use these activities as you have used basic recording or desktop recording. Simple. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೂರಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ನೇಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು OCR, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್, PDFs. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್, PDFs. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ವಿಝಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ವಿಝಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ the screen scraper wizard has 3 scraping methods. One is full text and another one is native and then OCR. So we shall elaborate on each of these methods one by one. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು. ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಅಕ್ಯೂರಸಿ ರೇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಇದ್ರದ್ದು
ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 100% ಇರುತ್ತೆ. 100% ಗುಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100% accuracy rate and it is fastest method among all 3 methods. It even works in the background. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಬರೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ differences. It has a slower speed than the full text method. It has 100% accuracy rate like full text method. It does not work in the background. Okay, so simple ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೇಟಿವ್ ಇರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಸಾರಿ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಂಗೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದೆನ್ ದ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ರೇಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಅದರ 100% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ full text method, so ಇದು 100% accuracy rate ಇದೆ as a like full text method and it does not work in the background. ಇದು background ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, full text background ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. And it has advantages over the full text method in that it is also capable of extracting the text position. ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸೆಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು OCR, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅವೆರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as OCR, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು OCR ಎಂಜಿನ್ಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ the scale level as per your needs, and changing the scale property will give you the best results basically. ಸೊ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ OCR 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಟಿವ್ 8 ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 10/10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಬರುತ್ತೆ OCR ನಿಮಗೆ 98% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 100% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನು 2 ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೇಟಿವ್ ಮತ್ತು OCR ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀರ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಅದೇ ಇದನ್ನು ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ OCR ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟು UiPath ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಗೋತೀರಾ. ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆರಿ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ UiPath ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆ UiPath ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಂಡೋ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ up but think that the automatic method failed to scrape this UI element. ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ವಿಝರ್ಡ್ chooses the best scraping methods data but it failed to do so in our case. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಝರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವಿಝರ್ಡು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಟ್ರೈ ಚೂಸಿಂಗ್ another method. we shall choose the full text method. This too will fail. Next choose the native method. This too will fail. As you can see in the following screenshots, idu fail agide, aita. So this is time
Okay, this time choose the OCR scraping method. You can clearly see the extracted text. ಸೊ OCR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ OCR ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ an action. However, this is when OCR comes in. And yeah, giving us the flexibility to perform actions when existing activities fail to do their job. Existing activity our ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ OCR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ printed document that are scanned into electronic formats. So printed document na electronic format convert ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. OCR is used mainly for images, scanned documents, PDFs and so on to extract information. Yep. There are basically two OCRs are present. One is Microsoft and another one is Google. So yeah. Okay. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ದು, ಮತ್ತು OCR ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು explain how different failure points can be tackled. So failure points ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಓದ್ವಾ ನಾವು. ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ OCR ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ types of OCR available. So there are actually there are two types of OCR available in the UiPath Studio. One is Microsoft OCR and another one is Google OCR. However, we are free to import other OCR engines into our project, but both Microsoft and Google OCR engines are their own advantages and disadvantages. The advantage of Google OCR includes the following: multiple language supports can be added in Google OCR, suitable for extracting the text from small area, and it has full support for color inversions, and it can filter only allowed characters. Okay, the advantage of Microsoft including the multiple languages are supported by default, and then it can suitable for extracting text from the large area. Okay, so OCR is not 100% accurate. It is useful for extracting text and text that other methods cannot successfully do. So it works with all applications index including Citrix, and of course Microsoft and Google OCRs are not the optimum for every situation. Sometimes we have to look for more advanced OCRs to recognize more sophisticated text such as handwritten documents and so on. So there are another OCR available, UiPath Studio, known as Abi OCR engine. So you can find OCR engine in a activity panel by searching the OCR. Okay, if you cannot OCR listing in the activities panel, you need to install the uipath.core.activities package. Cool.
Okay, how to use OCR. So I guess we won't be doing we. Okay, so in this section we are going to see how we can use OCR. Suppose we have an image and we have to extract the text in it. In such cases or such scenarios, OCR becomes very handy. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇದರ ಇಮೇಜಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ OCR ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ we are going to use random Google images with some text on it as follows. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫೋರ್ಸೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಗೆಟ್ OCR ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾನಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಚೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಮೇಜ್. And in our case, we are using an image that we have searched from for Google. Google search ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And now click on the text property of get OCR activity and then window will pop up as shown in the following screenshots. I have not shown. ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next to right click inside the window and then choose create variable and then give it a meaningful name and press enter and click on the OK button and a variable will be created with that name. So ಆ ನೇಮಿಂದ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ and then connect it to the get OCR with the text activity and then double click on the message box activity and then specify the variable name that you have created earlier in the expression box. Simple. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೇನದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ avoid technical failure points. Okay, so there are many scenarios where the normal implementation would fail. We are going to discuss these failure points and we'll see how to tackle them. So in this section we will be work with the following entities to tackle failure points. Selectors ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ tedious to deal with the selectors while working with them. ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ tedious ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ a selector has attribute, title, class and ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ವೆನ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. UI ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ selectors is when you select UI element it captures its properties. UI element ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್
ಲೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಯಿತಾ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಚ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲು ಅಂದರೆ ಸಾರು ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು ಬರೀ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಟಿಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು, ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಅದರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ವೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು. ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರು ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ we can easily fix this problem by using ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ we can fix this problem. ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ we can actually tackle this. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ a variable inside a sequence or do activity. ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. In doing so, the scope of the variable is limited only that activity. A scope of the variable ಬರೀ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. So when we try accessing a variable from outside its scope, it cannot be accessed. ಸೊ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಕೋಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೋದಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವರ್. ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ದ robots activity is waiting for your element to be stable so that it can perform the action. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the robots activity is waiting ಏನಕ್ಕೆ for the UI element to be stable. ಅದು ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೋಬೋಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಂಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಯು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ensure that the UI element is stable for action. ಈಗ UI ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಆಲ್ suspicious activities inside the try block, and then if an error occurs it can detected by the catch block. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಟ್ರೈಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ವೈಲ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎರರ್. ನಾವು ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ outputting an integer variable inside a message box, we have to apply the toString method. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು toString ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಓಕೆ. Yeah, we were discussing about how to avoiding typical failures. Basically there are several things ಆಯ್ತಾ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲು, ಮತ್ತು ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ TDS ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು, ಟೈಟಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅದು ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲು ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸೊ. The scope of the variable is limited only to the activity, and when we try to access the variable out of the scope, it cannot be accessed. We have to change the scope of the variable. As I told you, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ we have to change it as global scope ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೋದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಔಟ್ ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅದು ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎರರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಎರರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ UI ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ UI ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ text box of the delay activity, and then this activity will delay the process for specified period of time. Once a specified period of time ಗಂಟ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ.
ಇದು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ಸಿ 1 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 seconds. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.